Pharapara FM.
Ana Mashudu bachiri minabe. Mina nawe satalelana. Mina nawe kapara para FM yakaparesia kasho ya Africa Shpembe loko bera mtichire sindi kubatanganeza kashimwe chipida chambeke mshumo ya digeda nengazina ndife Miss P ndechirikari baroto vazuno suka histora awara ya vutaya hane pano kaino mbeke mshumo shinera baro digeda richiko diwa bamwe bathu bane babori bobverera buchironi riphe bori boswikisa hani zvino kholu ruimbo mtichiriswa para FM roteri ya rudiba pedzi hezvo ruchitambai wambobve huna mashudu khalo tari uyu mashudu nandi mashudu wangapi zvote uri ndena bone mtichiriswa para FM rimudibe ngauri ndingwana wa hayani ndizone hakonwamba chivende nde hachipi mara namusudori taruchedzo ndingani asakonwamba chivenda ngori if you remember on the 16th of September because you were there ange Royal Heritage Festival I told you should know and you should learn how to speak Venda. Yeah. 086002503 kana vashimisa prsabc.co.za marangondi ya urara vangatichirisa chitori chawe musidzana nyana mtichereswa para prefa vadozvivona zori arari huna nyimere ine yavori iko vakundisa uri vone vapfunga ri vangasisvikerere miloro yavo vadori namusi heimbeka mishimo ichisara chisvika magumoni vadozvidiva uri zvakonadzeya manaho ari vachikopfuri zvikokonda koyu ofuterera osvikerera miloro yavo rotomurapiranga hapa mumwe na mumwe kavaendanga nayo vareili na vanameli vote ndi vandeme nahone vote vanga utsireledzea musi vachishumisa bada khari tsireledzee musi ri nyendoni dza uli vangapi kana ngapi vaendanga nayo khavambari zviambaro zvivonalaho musi vachichimbila vusiku rote muendanga nayo na mureili ri fanela kutevedza tswayo dza badani mureili asongonwa areila ngeno muendanga nayo asongofanela unwa achimbila tsini na bada ngaho uno mwedzi wa chimedzi khari vulungee magondoni Parapara FM. Wandirani, na Terry the big dude, na Tanga, komba ya mbezi, Parapara FM. Tanga ni ngari, patsumbo iko vumba. Akwambisa muna. Ndikwambura Tanga achikwambisa muna. Ndingazi turi raro kwezi. Uvumba muchotlize zo. Lindo mchomisa hani. Zvino vana maduva 14 ari for nivo yagai ubva. Netikopura chiti, ukopura hene. Konyeka chitepisi chitevera. Rikotoya kachimwe chitepisi. Netikwamba chiti, ukwamba hene. Ukwamba nerilo. Kokoteka pesa ukwamba ufuna rilo. Rilo wi. Ndo ndikombolo dandani bona. Ay. Wandirani, musumbuluwo usuka lamdanu awara ya rati usuka ya tae na Terry the big dude na Tanga komba ya mbezi Rinani misi yote Spinga chote Parapara FM Parapara FM Parapara FM Parapara FM Rinani misi yote Rinani misi yote Rodigeda Parapara FM. Fumitano minute duvaka waraibo maru ndi Parapara FM yakaparesia kasho ya Africa Shpembe ngangona Namusi Rodigeda na Mashudu ane ndaziduboro batu banji baba chikodibusa musiro mobea pala kaziro dzavdabizanure uyu muthu asakunomba chivenda Namusi achitakuwa podo vachipakono chamba zvino ngauri mchiriswa Parapara FM riafanira uticheresana riafanira utanganedzana ngandire rabanga zvombo zori Namusi ridwamba naye ngachikuwa pedzi ndodiringedza uri ndikono bataruchedza ngalwambo rwa damu ndiro bori ndichivenda uri bakono pfesesa uri kwamba ngamini pedzi bone botendiri uri babechipida chanombeka mshimo bodo ya pala ka Facebook ngauri live ina pala ka YouTube vaya batoda Parapara FM rinanu imisi yote muzi chipinga chavo cho ridzera rutingo chichisvika vadoshimisa 086 002503 Mashudu ndimatekwana. Wow, congratulations. Wow. Okay, I want us to actually go back to where you come from. We all understand that you were brought up by a Sotho woman or a Sotho family because your parents were not part of your life, and that's one of the reasons why you can't speak Venda. Let's start there. Okay, so I was brought up in Soweto by a wonderful Sotho woman who adopted me a time ago when my mom left me at the Johannesburg welfare. It came past Hore. It kind of changed the whole perspective because you like have
a bloodline Movenda, but you being raised by a Sotho woman. But she did an amazing job because I'm where I am because of it. Then I met my mom, I think it was this year. She saw me through music, actually, you know, like when they see posters of you. And then, because if you see my real mom, we actually look alike. Like, we look exactly alike. So for me to find her at the later stage of my life, it has its ups and downs of meeting like your real family. But Dimovenda, ka bloodline. But at the same time, I acknowledge my Sotho side as well. But yes, I used to have a surname before I was fully adopted. Nikile Mashudu Mabonga, like straight. And then I changed my surname to Muswewe as well. So the journey has been hectic. Would you say that coming here today is like a way of connecting to your bloodline, sort of like to your roots? To be honest, it is. Because I'm actually realizing, because I'm also a spiritual person, so I'm trying to learn as much of vendors, tribals, culture as much as I can. So for me to be able to express it as well, it allows me to learn more about who I am. But I'm slowly getting there as a person and also as a spiritual person. What's your definition of spiritual person? Dinganga. Yes, definitely. I'm wearing these beats for a reason. So for me, I had to learn how to adjust through a vendor culture, but at the same time have this new perspective of interacting with people that can help me understand my culture as a person. But yes, you said you met your mom this year. What happened? Like, did she give you a call? She saw you in a poster. She's like, "No, you're coming here," or did you just see her at the gig and you're like, "No, that's my mom"? No, it started actually when, I don't know where they saw my poster, like the family members, you know. It started on my Facebook where I saw people calling me, Urini, and Nwana Kangara Inui, you know. And then I'm like... Kangara is your mom? Yes. Okay. And then I ignored it for a few months because I already knew I was adopted, but I'm finding out like that, for me, it was very uncomfortable, and I'm not going to lie. It takes a lot for you to be like, okay, let's just see what's happening. That's when I met my aunt first. That's when she was like, no, man, you look like my sister. And my sister spoke about a child a few years ago and confessed that there was a child that she left somewhere. And then that's how I got to know my mom through her sister. So what I'm going to do now is I'm actually going to translate everything you said. So I need you to listen attentively so that next time you're able to explain this and then that. Okay. Zino mtichirezo para FM na bone mtarede. Uko sumese zori musi ashkwarwa. Meawe auto adoptiwa zwabudhi zwambo zori aba kwariswa nga mbebi wawo basima maropani pezi mbebi woba murayoni. Nga nthani ori mea wabo musia Johannesburg welfare. Hunendi apala unodzura abana bani babura abana babebi. Wa musia ninge bachi musia ninge akono wana hapa noni ba muta bani babondi ba mushweu. Yes. Bane babori bo mwaru so shika hapa une abahone ndare no mubuso zori izwe ashikudapa no kapara para FM izindu ndunduri a umerenge mrao hune abahone na musindi shikudaka para FM swazi konkumisera mrao nga uri ndi muvenda nne aitano sumese zori mtshirisi wa para FM ozifuna bapano. You do like it to be here? I do like to be here. Yeah. So take me back to the conversation you had with your adoptive mom, your mom, when she told you that actually you were adopted. It was a bit complicated because it came with a lot of controversies, because you would sometimes want to meet your mom at a certain state of mind, but I met her in it was very abrupt. It was not like a connection wasn't established on that day, I feel. And for me to be able to get used to her, it took a lot of my system, because personalities are different, and she had her own personality to adhere to. But eventually she opened up, and I think one thing that helped me were my uncles and my aunts. How old were you? I'm 23 this year. How old were you when she literally had a conversation with 22. you? Just to let you know? It was this year. Everything happened this year. After Mina now, everything just I discovered my favorite. All along for all these years, you didn't know that you were adopted? I knew I was adopted, but I didn't know where she was. I didn't know who she was. But I was speaking about your adoptive mom. When did she have a conversation with you? I didn't even find out, sit down. I think at first there was this, like that hospital card that they used to baby checkups, you see. I think I discovered it at that time because I was like, that's not my mom's name.
you know. But I did not tell her because I like protecting my mom's feelings. I love her very much. Yeah. She's everything to me. Yeah. So she told me at the age of 15, she sat me down and told me when I already knew about it. So for So me, you were just questioning, basically. I was just questioning, but even my questions were not that much because I felt like she gave me everything I ever needed at a young age, and including me going to varsity, she was there. So I necessarily did not question the adoption as much as other people would. I think I started questioning it in 2019 when I started being very spiritual, and I think that's when I lost my real grandfather and everything changed. That just shows how ancestors from Venda are very strong. I feel like I've seen it with how I found my mom, how everything just turned out as well. So yes, my mom has been amazing though. That's altogether. such a lovely story. So mtishiri so para FM zwa ba ko ringedza uri talutshedza zwone ndi uri ene u muthu wa chimuya zwine zwa amba zwori u nganga zwavhuḓi ndi hezwo zwiṅwe zwa zwithu zwa itisa zwori a kone u pfesesa kana a kone u ḓivha zwori ene una vhabebi vhane vha vhori a si havho vhane vha khou mualusa nga hetsho tshifhinga uri vho dzula naye fhasi musi a na miṅwaha ya 15 15 fhedzi naho arali vha songo tou dzula naye o vha tshi vho zwi ḓivha ngauri o vha no vhona khadi heila ya sibadela uri zwifani zwashu a zwi khou fana nahone uri musi vhabebi vhawo vha vhukuma kana mme vha vhukuma musi vha tshi mu ḓivha vho thoma mu ḓivha na ṅwaha nga murahu musi vho mu vhona kha poster uri u khou yo performa ngafhi na ngafhi ndi hezwo vha tshi kona u ṱoḓea nga maanḓesa uri vha mu ḓivhe vha ḓivhese nga hayani uri vha kone u vha na vhushaka vhuḓi zwine ri kha ḓi tea u pfesesa uri aya mafhungo imba one a simuwa ngafhi uri kani ndi ngafhi hune hayani ha vha na muimbi 22 wa minete ndi bva kha wara vhumalo mtishiri sikhathu mi rengisa musi ri tshi vhuya vha songo ngori na vhone vho ṱanganedziwa ro vhe tshipiḓa tsho mbeka mushumo vha shele mulenzhe vha vhudzise mbudziso vha songo vhilela vhone vha nga vhudzisa mbudziso yavho nga Tshivenḓa ndi ḓo mu ṱalutshedza yone kha 086 kana vha kha X vha ṱoḓa @phalaphala_fm kana @msp_dj ro thoma ra fhira ngafha. Una mukovhe muhulwanesa wa 3 million rand une ndi nga ḓivhuinela wone kha Hollywood Bet spina zonke race. Spina ni nga R2 kana u fhira vhukati ha vubva kha hora ya malo na vubva kha hora ya fumi madekwana maṅwe na maṅwe nga ḽavhuraru, ḽavhuṱanu na mugivhela. Hollywood Sportsbook ndi vhaḓisi vha tshumelo zwa mutambo wa u betsha vha re mulayoni. Hollywood Bets i tikedza u tamba nga vhuḓifhinduleli. Vha re na miṅwaha ya fhasi ya 18 a vho ngo tendelwa u tamba. Vhawini vha ḓivha uri vha litsha lini u tamba. Nomboro ya thuso ya mahala ya National Gambling ndi 0800 006 008. kha vha ḓilugisela u vhulunga hulu vhengeleni ḽo nakiswaho nga huswa la House and Home Thohoyandou. Kha vha wane mibukuṱo i kanukisaho sa 15 kg ya metallic twin tab ya D5 nga 2999 fhedzi. Vha vhulunga 1500 kana 137 cm Adblow Espresso double bay set nga 3999. Vha vhulunga 3000 yoṱhe. Kha vha ḓe vha vhone uri ndi ngani hu sina fhethu hu no nga House and Home Thavhani Mall u bva 26 October. Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho. kha ri ṱutshele zwiito zwa u tambudza. A zwi konadzei uri muḓini muṅwe na muṅwe hu vhe na pholisa line ḽa vha ḽi khou lavhelesa mafhungo a u tambudza na vhafumakadzi na vhana. Zwenezwo zwi ṱoḓa vhanna vhane vha khou thetshelesa zwino vhane vha tambudza vhana na vhafumakadzi uri vha dzhenelele vha thusedze muvhuso na riṋe sa vhadzulapo uri hezwi zwithu zwi songo tsha dovha zwa vha zwi tshi itea. Kharilo na zwiito zwa u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Phalaphala FM rodigeda kha Phalaphala FM. 25 wa minete ndi malo ndi Phalaphala FM ya kabarasi ya kha show ya Afrika Tshipembe ara wone vho vulela radio kana vho vulela hanefhaḽa kha YouTube kana kha Facebook kha vha zwi ḓivhe zwo ra vhathu lenga na musi ro ḓigeda na Mashudu ndi zwone ha kona u amba Tshivenḓa fhedzi ndi ḓo lingedza nga nḓila dzoṱhe uri ndi kone u ḓologela uri na vhone vha kone u pfesesa uri u khou amba nga mini kha vhe tshipiḓa tsha nombeka mushumo vho shumisa 086 Mashudu, you said that life was different for you, like when you were around 23, right? Yeah. When you started becoming famous. Yeah. What were some of the things that were so different in your life? I know you grew up in Dipkloof. Yeah. Yeah. So what are some of the things that have been so different for you? I think also I've always liked to sing, but what was different was that I was in school. So the difference was I sometimes felt like I had to choose between going on with my schoolwork and at the same time pushing music because it's what like my heart is reaching out to all the time. But at the same time, it also changed because I really wasn't a person with social media as well.
So I had to open up to social media, to people, and good criticism, bad criticism. I still struggle with that, eh? Yeah, it's bad. Yeah. But I think the difference was that, but putting myself out there and trying to put the face behind the music. Because I started actually having this perception, I actually just want to do music. I don't want to put the face behind it because I felt I wasn't ready for that. And when I became ready for it, luckily I had a big song at the time that I was ready. So I was like, hey, I have a lot of music that people sing to and they don't know who actually sings that music. So for me, the difference was actually exposure. People actually knowing me like that. So your first big song was with DJ Jaivani, right? Yes. And then Mina Nawe as well. Well, there was DJ Jaivani Kut did the one, and then there was a song I did with Kelvin called Kelvin Momo Umoya as well, and then Mina Nawe came by. But I still don't understand it, and I want you to explain it to me. How were you able to do it from opera music to piano? How was the transition for you? It was crazy. I think musically speaking, it was literally a challenge, I would say, because the environment is different and how you write songs in piano is different from how you lyrically write music in opera, because sometimes you're given an opportunity to write a piece, and I realized that in piano you need to storytell, but in a simplified manner. So when I started, I could not simplify my words. I literally remember writing maybe 3 paragraphs trying to put them in a song, and at least I had Saw Matrix, because Saw Matrix is the one that discovered me. He gave me a platform to actually try and get my music to become better, write better, sing better, and find my voice. Because when you start with that voice, then people will like, you sound like someone, But that's how we start. It's how you find your voice. And I found my voice, and I stuck by it. But with the help of Saw Matrix, I think. Zwino uri dziṅwe dza dziphambano dzine dzo no vha hone kha vhutshilo hawe ndi uri zwa zwino nga nṱhani uri u vha kha ḓi tea u ya tshikoloni khou amba zwa zwino o no duma ndi uri mafhungo o dzudzanya zwavhuḓi mafhungo awo a tshikolo no u vha a tshi khou imba mafhelo a vhege ane ndi mafhungo ane ra kha ḓi tea u mu vhudzisa hone uri mafhungo a tshikolo ane a khou tshimbila nga nḓila ḓe ngauri u dzhena vets a ita no sumbedzisa zwa uri musi a tshi khou thoma u imba ngauri ho muthu o thoma u imba na miṅwaha ya sumbe a tshi thoma u imba muzika wa opera u bva hafhu a kona u dzhena nga ngeno kha mapiano uri zwo vha zwi songo leluwa na luthihi uri a kone u vha a tshi khou tshimbila a tshi khou bva nga ngeno kha opera uri a ḓi wana khou dzhena nga ngeno kha muzika wa piano mara ari o shuma nga maanḓesa uri zwi kone u tshimbila zwavhuḓi. Let's look at your school. You said that you are how's it going? Because I'm sure it must be really tough. Imagine I don't even want to imagine, like, you've got to study, you've got assignments, yet you need to perform. You need to be here. You're probably writing tomorrow, aren't you? Yes, I am. Yes, I didn't know. But I'm not. I didn't know. I'm not doing my whole subject. I think even regarding school, I had to lose my bursary. Yes, because I get it. They want you to do full course every year. Yeah. So if I'm taking things piece by piece, then it's a lot. So there's a lot of sacrifices that I had to compromise on my music, and I had to compromise on, because I'm not always available for sessions like other artists, or available for weekends, like people be like, hey, let's go to Mpumalanga today. Sometimes I can't go, but it's going pretty well. I'm still pushing. I think I'm left with my final year, certain subjects in my final year, because I decided to take them piece by piece to balance my my music career. I can't do full course. It's vits, guys. It's a lot. And how's life at school? Do you get to school and people want to take pictures? I look nerdy in school. So they don't see you? Some do, but I act like maybe that's my sister. That's my elder sister. I'm very nerdy in school. You wouldn't even notice it's me. To someone that's growing up in Venda or anywhere around, man, what would you say to them looking at the fact that, it's really difficult to juggle around school and music, but I really want to do music from wherever I am? Yeah. What would you say to them? What's the easiest way to actually deal with the pressure that comes with both school and fame as well? I wouldn't say there's an easy way. I feel like it's passion, what you want, where you see yourself in 10 years. I didn't want to see myself, because I'm also passionate with school. But at the same time, music is not a guarantee. The entertainment industry, it is a guarantee to a certain point, but sometimes you don't know how your career is going to move.
So you always have to put other perspectives in check. So it's not an easy road, but if you know what you want and if you dream big, because it only takes a huge vision. I had to look outside the box. Okay, you want this, you want that. If you want them both, you have to compromise on it. So I had to compromise, and I had to be a student and at the same time be a musician. You say music is not guaranteed. Was there somebody that sat down with you and they're like, listen, girl, this is a gamble? Or is it something that you've just actually experienced and you've sort of like had an idea about it, looking at how other artists have actually been there in the industry and today we don't know where they are? Or someone just had a pep talk with you? I had a pep talk. Like I said, Soa Matrix is my mentor. I had a pep talk, but at the same time, I experienced it. After I had a song, with DJ Jaivani, I think I had... Which year was that? 2021. Okay. 2021. I had that hit. It wasn't that big, but it was a hit. Everything just spiraled out of control because it was my first time in the industry. I didn't know what was happening. You touch there, you don't understand. People are selling you dreams. Sometimes you get yourself in situations that you're not supposed to. And my career took a stop for a few months. I think 8 months. Just there. Nothing is happening. And what I know is if you don't have a hit song, you're not acknowledged. And especially by other artists, I think it's the truth that people try to avoid. So you'll be like, I want to come to studio to these people. They're going to tell you, you can come, but don't come, you know? So I experienced it myself. It's a gamble. You can either be on this side or be on the other side. And the other side is not pretty, but it's a learning curve because it taught me how to keep my career stable from here on after Mina Nawe. Ndichiri so para FM zwe bakulingedza uri talutshedza zwone ndi zwa uri haya mafhungo a muzika asi mafhungo uri vhona uri fhedzi sa izwi vha tshi zwiḓivha zwa uri luimbo lune avha nalo holu lune lwavha ro duma nga maanḓa una Soul Matrix uri Soul Matrix ndi ene wa dzula fhasi naye muṱalutshedza uri hey hafhanoni kha nḓowe zhumo dzi a vhuya nga maanḓesa nahone a ita no sumbedza uri na zwiṅwe zwithu ene muṋe o to zwi vhona o to zwi tshenzhema nga murahu musi a tshi bvisa luimbo lwawe lwa u thoma ana DJ Jaivane he a kona u zwi vhona zwa uri nga nṱhani uri o swika he nḓowe tshumelo noni ya mu imisa kana a wana a sa tshaya phanḓa vhutshilo hawe ho ima lwa miṅwedzi nyana a kona u zwi vhona zwa uri hai hafha fhethu dzi a vhuya and ndi tshi khou muvhusa mbuso nga nṱhani uri ndi zwa ndeme uri na vhewe ne na khou ṱalela ne khou thetshelesa ne na vha mahayani ne na khou pfha uri ne ndi khou ḓo dzhena nga kha mnḓowe tshumelo ya muzika ni zwi ḓivhe zwa uri zwi tshimbila hani nga ngeno uri mafhungo maonesa ndi uri muthu kha ḓi funge a ḓivhe zwa uri hezwi ndi zwone zwine nda khou ṱoḓa u ita zwone 086 0002503 ndi yadzo nomboro mthetshelesi wa Phalaphala FM uri vhona u kona u vha tshipiḓa tsha ndombeka ya mushumo kana vha kha Facebook vha ṱoḓe Phalaphala FM ri nanu imisi yoṱhe kana vha kha X vha ṱoḓe Phalaphala FM ri nanu imisi yoṱhe ri live no vha live ba buse tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u vhusa kha vha ri ndi pfha uri ndo no vha na mthetshelesi ya fhana Lokobela Phalaphala Lokobela ai apa petu tongari atukufa Phalaphala. Okay, Mashudu, I don't think I have anyone here, but let's continue with our conversation. Okay. Your writing, where does it come from? Is it from life experiences? Is it because you said you are spiritual? Yes. Do you dream about it? How does it come about that you have such perfect lyrics? I feel like I've written about my experiences. And which song? Every single one that you've heard was a personal experience, but some were actually manifestations. You know, there were songs that I did previously that I would manifest the life that I wanted. So I sang with manifestations, but at the same time I was singing about something. If something hurt me, I would literally express it. Something made me happy, I'd express it. Same as Mina Nawe. Want to tell me more about it? Mina Nawe, it's a manifestation. I don't know how to explain it, but I was in love with someone, I would say, but the relationship wasn't going the way I wanted it to go. So me writing that song was me actually manifesting the kind of love that I wanted it to be like, you know? Like Utando Luyabegezela, love that like is always persistent, you know? It doesn't fall down easily. But yeah, it was some sort of dream that I wanted to have with someone at that time. But could you see do you have someone now?
Do you have someone in your life? I do. You do? Oh, okay. Because I wanted you to pick from the gentleman that we have around you, but it's fine. It's okay. Zvino zve vakotarisha zvone ndi zvauri kumwariro kwawo kwadzinyimbo ndingadzichenjemo dzine ene mune atangana nadzo ari vunji dzinyimbo dzawe ndichenjemo katina utama lutamo lwa zvine atamo zvibona kha butshilo hawe uri limbo ndonga mina nawo abachikotoibana lutamo volori ave lufuno lune lwa ditofana nazvo zvila zwe vakhomba zvone kha luimbo lono luya and atana mupusori una muthu na uri muthu unaye. I'm telling them. But do you ever like have Venda lessons or try to learn how to speak Venda or try to like connect maybe with some other people like in the industry that speak Venda so that you can, you know? It's so rare because even my cousin, sometimes when I call her, she's very busy. I think the only time I get to experience Venda language is in Venda. But in Diepkloof, it's very rare to find someone that actually speaks Chivenda. But now... Makati is helping somehow, you know, because when she calls me, I know she's gonna call me and speak Venda and tell me, you need to start speaking Venda. I'm like, okay, Nicole, the candidate, Venda, soon. But yeah. What do you guys normally talk about with Makati? She also talks to me about her life experience. I remember the time I had a studio session with her, the time we actually made a song together. She told me about her life experience as well, and I felt highly appreciative of her artwork as an artist, but at the same time I value her as a creative, you know. So it's amazing, but at the same time the language that she uses, that's strong, you know, to be able to use, because these days I feel like music has went into Zulu too much, so I feel like she's also like a stepping stone to make people realize that, hey, we can sing with others, like with other languages. But she motivated me at that time, told me, nah man, things like this happen, I also had this life like this, so you need to keep going. So yeah. Zvino zve vakorutaruchedza apa vakorutaruchedza pedzi mutichereso wa Parapara FM uri haya mafungo aluambo lwa Chivenda ukolingedza uri wadzama uri adiwane khamsa chiko guda luambo lwa Chivenda ngori ndazvo zori bathu banji vayambura ndi muvenda de sekonombo Chivenda uri ukolingedza uri wadita vachamba na makadzi vadita vachisumbetsana uamburai gudani uamba luambo man ari uwasidzana kha makadzi ulaberesa vunja dzichenje muzina vori onoditanga nadzo musi achikuchira. It seems like makadzi is your inspiration. Would you say that? As an artist, yes. As a creative, yes. Because the boundaries that she's pushed through is amazing. Especially for a female vocalist, she's pushed very far. And for me, it's honorable because such people are very rare. Like, she's always trying something new. She's always willing to go an extra mile. There was even a video where she was selling tickets, her own tickets to the show. You would never see an artist do that except for Bakadzi. And for me, she's a milestone, like a milestone to female vocalists. So yeah. Fumbiri wa minute ndiri bakawara ya time tichireso Parapara FM madu dibor ndingane ndandikobuse dzimbuso njinji ngaurari kashimera ngapa. vana bindu line va todoita khunguedzo ya loka Parapara FM. Parapara FM inga va thusa uri bindu lavo li diveye. Kha va ite khunguedzo na rine. Kha va kwame vahangwele mulelu zwino kha 073 591 7790 ndi 073 591 7790 kana va to rumela email kha mulelu@sabc.co.za. Ria vanela zwido chimbira ka bindu lavo. Rodigeda ka Parapara FM. Ndichirizo Parapara FM Namusi rikushumisa dzimwe nomboro apo noni arichashumisa idzi na rikushumisa 011 714 0256 011 714 0255 kedzo nomboro dzine vakufuna dzishumisa rabona vachitamo vachipida chainombe kaja mushumo 011 714 0256 vakonobusa zvine vone vatamuzvibudzisa. So I was asking you so many questions about somebody, but I also want you, there's a message that just got in right now, and are you ready to listen to the message? Okay, here's the message. I want you to listen to this. Oh, this is so fast. Mashudu anakwamba ndi makadzi Muimbi. Ndova ndikotakala muvudza uri arali o vasa zwidivi uri ene una voice ya vudi nahone uyakona u imba na musika zwidiva uri voice yawe yo kuna ende uyakona u imba. Ndova ndichingatakalela u shuma na ene futhi kha project dzanga dzino khouda ndimufuna nga mandesa nari wena mwana nifundese we
Yo. A message from a whole Makazi. Aw, that's so sweet, mommy. What would you say? I mean, she just said you've got the most beautiful voice. It's amazing because I feel like So you heard her, right? 'Cause she was I speaking heard her Venda. what she said. Okay. I kind of hear Venda, man. The bloodline is working, my people. It's working. Okay. I think I've never realized it, but people like Makazi, because I told you about my issue about putting my face out there. I've always had an issue about it. For me, I never really believed in my craft until I met people that motivated me to be like, hey, wake up. You're doing well. I always put pressure on myself. So Makazi is one of those people that would tell me, hey, man, you sing nicely, man. You're amazing. Believe in it. And I'm starting to believe in it in a bigger way. Because everyone I've experienced, including Gabza the Small at the same time, was telling me, no, you're amazing, believe in it. People like Mdu TRP as well played a role in who I am now. But I'm coming to make music, mommy. Zvino kids nomboro mtirizo wa Parapara FM 011-714-0256 kana 011-714-0255 kana 011-714-0258 uri vone vakono vachipida chinomveka mushumo na vone vade vone vachikobusa zvote zvine vakobudisa zvino ova chikoamba zvauri ova zatoda kudibvisira chipato chawe kagara mara ngamurawo musi achiwana tutuwedza kabati voyongopambana vane vamututuwedza vati vone vatonga vomakadzi zviyamutusa ngamandesesa uri na ene adiwana chikofulupera mtirizo wa Parapara FM kha hezvo zvine ene ava zvone zvine ava muimbi so rina mbudziso apati Okay. Yeah, ndibuzo inokubva kha Rabambani Peter Lufuno ari ndubva masakona magoro andikumbira busori khabudo lawe la buimbeleli ozwithoma lini u tutuwedzwa naone o tutuwedzwa nganyi hone thikhedzo kha mukala wawe ingandirade arali ana muthu. So you got that, right? Yeah, I think I got it. I got the mutu part. Okay. So, but then this person is asking, Peter is asking, when did you start singing? Okay. And who motivated you to start singing? Ooh. I started at a young age. If we exclude piano, I started at the age of 7. There was a woman called Spongile Kumalo. You wouldn't know. It's an opera artist. I think she's the one that actually motivated me to go and do opera. But I started at a young age, at a very young age. Yes. Tell me about your performance at the Royal Heritage Festival. How was that? Was that your first performance in Venda? No, it wasn't. Okay. It wasn't my first performance in Venda, but for the whole Royal Heritage, it was my first time. Yes. It was amazing because the crowd, they actually understood my music. You know, you'd be like, some people would assume, people only know Mina Nawe from me. And then you find that you perform and then people actually sing your music and then you realize, hey, this is amazing. People actually know who you are. But also the face behind the music, obviously when people met it, it had a bit of controversies. But I actually... What kind? Tell Tell me about it. I don't know. So, the controversies came with social media. I think people were asking, who is this person that y'all put? But at the same time, I understood that the Royal Heritage also was for vendor people, local artists. I get it, they did not know who this person is. They just sing her music. But it gave me an exposure to my people because I think they now had to research who this person was. So the controversy came with a lot of followers. Thank you, my people. At the same time, it came with people making research of who this person is. And I liked that about the controversy because it actually assisted in me establishing a relationship with people and then them knowing, oh, ndi Mashudu wimba, mina nawe wimba, mnigwe mali kabza, you know. Or you saw that it went from bad to good. Bad to good. Yeah. Zvino Pitai ukusimbisa zori ene achitomo imba obada mingwa sumbe nahone oba chikutodzwa ngamuthu no Facebook ngile khumalo ane abori uimba mwimbo kana zinyimbo za opera. Ari hai utobva chero Thomas of the but you didn't answer the last one. Muthu support. And how does the person support you? He is very supportive. Is it him? It's a he. I'm saying, is it him over there? No, it's not. Okay. No, it's just checking. No, it's not. He's very supportive. Okay, so he
uri unaye muthu nahone wa mutikedza nga maanḓesesa nda ita no vhusa uri ndi uyu eḓa naye fhano nḓuni dza khashona uri hasi uri hasi ene ndi khou vhona kha musi ndi sathu vhafha hedzi mbudziso kha vha thome vha tshipiḓa tsho no mbekanyamushumo 011 714 0256 kana 011 714 0255 kana 011 714 0258 phala lokovhela ndi madekwana na uri na ndio ndi ngabisa ninge kwamba nanyi vafunzi vorasa kumela pagonani ya temelekanja koyu Mashudu ndi vhona uri vhudzisa lumani uri ezwi zwithu a tshi dzhenela zwa music o vha thoma to zwila tshituni na hone a tshi zwi thoma o vha o ṱuṱuwedzwa nga mini mipfi ono ṱalutshedza kale ro vho ṱuṱuwedziwa nga vho Sibongile Khumalo, so he wants to know if you went to school for music. No, I went for studies. I actually wanted to be an engineer aside from a musician. And you're studying electrical engineering? Electrical engineering. Okay. Yeah. 011 714 0255. Para. Lokovera. Di madekwana. nda urini ndiyo ndingabisa ninge kwamba nanyi ndi hone nṋe ndi pfi pfunzo bele mano ubva mudzidzidzi hafhanoni mispi hello khoyu Mashudu Mashudu to uri ungari khamisa nga sido ri pfa nga Tshivenḓa kana u khou mpfasho Niko uva hayi kancane Mashudu hello can you please tell us how would you describe the music that you typically create? okay but that is okay the music that I create is mostly spiritual. I would say it's highly spiritually motivated, but at the same time it's very heartfelt as well. I want to tell stories that people go through on a daily basis, but at the same time I'm very much influenced by my spirituality when I write. Hence there's other songs that I have aside from Mina Nawe that are very spiritual, so it's highly motivated by spirituality at the same time everyday life. Zwino mbudziso heyo da wapo mthichilisi wa Phalaphala FM o vha vhusa uri na kunwalele kwawe kwa muzika kuṱuṱuwedziwa nga mini na muzika wawe anga u ṱalusa nga nḓila ḓe ari hayi nṋe wanga muzika u ṱaluswa nga nṱhani he zwine ndavha zwone zwine ndi ṅanga zwi amba zwori zwanga ndi zwa tshimuya nga maanḓesesa ri tshi lavhelesa fhasiyani la zwa muzika ndi khori ndi tshi khou lavhelesa hafha thi ndi khou ḓo zama uri ndi ambe nga Tshivenḓa zwino ri tshi ya phanḓa Mashudu a thi to sala minute ya 10 fhedzi ra chalingwa Godfrey in the power ari mbusi nga kha Miss P na Mashudu ndi ya uri sabunga naye ara muzika ari na vhukoni nga maanḓa u tshi to mupfa a tshi khou imba ono vhuya ḓiwana a tshi khou humbula u bvisa nyimbo kana albumu na vho ramuzika vho no fana na vho King Munada, Mark AZW, Double Trouble na Prince Benzana sabunga vhaṅwe vhane vha vha na vhukoni nga maanḓa u tshi ḓiwana vha tshi khou bvisa nyimbo na havha vhathu. So he's asking if I would work with these people. Yes. Most definitely. Hey, King Munada, guys. King Munada. That's actually my dream collaboration. Actually, it's one of the collaborations that I actually want to have. Le Prince Benzo as well, because he's actually doing the most. So those are my dream collabs. But yes, I would like to collab with other people. Do you feel appreciated by us? By your people? I think yes, but at some point, I think it was the understanding of why is she singing in Zulu, whereas she's a Venda. But for me, expressing myself, this is where I come from, they still showed a lot of love and understanding. And for me, I did see the support from my people, a lot of support. Hopefully, I see more now. There's an understanding. Ori bathu vho ngabo King Munada na bo Prince Benza ndi bathu vhane vho angatamo shuma navho musi zwezwi a tshi khou ḓi aluwa kha nḓowelo shumo ya zwa muzika. O ita no sumbedza zwo uri ene u ya vhona thikhedzo no khou bva hayani nga nṱhani ya zwezwo uri musi a tshi kha ḓi ro thoma bathu vha sa pfesesi uri ndi ngani a tshimba nga Tshizulu ana dzina la Tshivenḓa na musi uri u khou tenda uri bathu vha vho pfesesa khwine uri ndi ngani a tshimba nga lo ambo lune lwa vhoreselwa Tshivenḓa nga nṱhani uri ha kona u mba Tshivenḓa mara u ita tshi zwi sumbedza ari ndi ya zwi sumbedza tshiṅwe tshithu zwo uri ndi Muvenḓa na tshifhinga mo 30 ya 4 minute ndi uri vha kha uri after I can't remember ngapha.
khensa ya ḓamu ndi vhulwadze vhu anzela u vha hone kha vhafumakadzi vhanzhi. Vhulwadze uvhu vhu ṱuṱuwedza nga miṅwaha na nga lutsinga lushakane, vhu na doledza. Vhathu vhane vha vha kha khombo ndi vhasidzana vhane a vha na vhana, vhane vha vha na lutsinga lushakane, vha mivhili mihulu na vha lwalaho vhulwadze ha swigiri na vha re na mitsiko i re nṱha. Vhulwadze uvhu vhu wanala nga gulugoḓa kha ḓamu, ṱhungu yo fovhelaho na u bva malofha kha ṱhungu. U ita ndingo u ṱavhanya zwi a thusa uri u kone u wana dzilafho nga u ṱavhanya. U dzula u ḓiphupuledza u pfha uri a hu na zwi songo ḓoweleaho kha ḓamu na zwone zwi a thusa. Kha ri ṱoḓe dzilafho u ṱavhanya u itela u fhungudza tshikhala tsha u lozwa vhutshilo nga hono ṅwedzi wa u tsivhudza vhafumakadzi kha khensa ya ḓamu. The 18th Xitsonga Music Awards ndi mugivela wa dzi 4 November Nkowankowa Stadium Tzanini kha vugalatenga ro wala ro inga xin'wana na xin'wana xi ba hlakoleni Dr. Thomas Chaunke, Dr. Colbert Mukwebo, Penny, Dr. General Muska, Dr. Joe Shirimane, Dr. Sanglen Shabalala, Makadzi, King Munada, Prince Benza, na vamwe vanji. Mungana lonene FM, Exma 18, Nkowankowa Stadium, Tzanini. Magete furanga wa rebu bilima siari. Tikiti ziku wana na Ticket Pro, General 120, VIP 370, #Mfuma ulo wa ina. Nṋe ndi pfi Gumani, driver wa taxi ya corrupt ya u bva fhaḽa Tshakhuma i tshi ya Sibasa, fhasi ya association ya Vuwani Taxi Association. Mulaedza wanga kha ṅwedzi wa vhaendi ndi wa uri roṱhe vhaendanga nayo maḓiraiva ri tevhedzele dzitswayo dza dzibadani nahone ri konḓelelane hu itela uri ri swike hune ra khou ya hone ri tshi kha ḓi tshila nahone ro vhulungea. Kha ri swike hune ra ya ro vhulungea. Phalaphala FM ro digeda kha Phalaphala FM. Yasumbe minete ndibakwana ya butahi ndi Phalaphala FM ya koperasi ya show ya Afrika Tshipembe na Namusi Ri digeda na ene Mashudu ane Namusi Ri mudiba queen ri mufesesa queen ru vangapi uswika hapa une ra kumubona o dumanga manda a xituba muimbi wa bvumo mthirisi wa Phalaphala FM musiri xikobine no beka mshimo ya Mashudu chamba nga xikhuwa zwino ndikhomba nga Tshivenda ro langana muledzi wo petsela wo pendela ri tshikolavhelesa runa bathu banji bane kha msiba dilavhelesa kha inwi babva fhethu ho ya ngo pambana kha msiba ngwe ndi Vhavenda vha kha ḓi shono dela vera khagala uri ndi Muvenda ndi hone kha mzinga uri avana Mashudu o fana na ano ane ini na dzina la Tshivenda ni nga vha sena muledzi uri mina vhango bane vha khou ḓi tou tama vho ḓi wana vha tshi khou dzhena kha nḓowetshumo ya zwa muzika. I feel like you should stay motivated. I think the whole purpose of music is believing yourself more than people believing you, because when you start, not everyone would like what you were singing about, but if you have passion and you put your heart into it, you can do it. And there's also a line where now we can sing in different languages. Do not doubt that. Do not doubt how vast music is going, especially Amapiano with different languages. So believe in yourself. That's the only thing that will take you out of whatever you want to. Can we expect a Venda song coming from you very soon? Definitely. My Kazi must help me there. Kazi. Okay, now I'm going to put you on a hot seat, and the hot seat is going to be in Venda. So I'm going to ask you these questions, and you're going to have to respond them in Venda. Dimadekwana Budi. Namusi Johannesburg woko pizanga manda ningatenderana ne. Ndikotenderana na inwi. Okay. Nichivapa ni kwake? Ndigoya hayani. Okay, tell me, why did we have to speak in English the whole time? I still don't know. I'm still learning bit by bit. Okay. Kezo mtishire so Phalaphala FM kartendero matambe game shimshana Namusi Ri digeda chimrango randi chitamuri bwa mtongona mu obochpida chaino mbeka mshima musiri chito katapedze apa ka radio ndo bargoiza panda ngeka Facebook na ka YouTube ba to da Phalaphala FM rano misi otova ka Miss P na mveredzi Jones Mr Lava kabe madekwana buti
di da 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 di da 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 di da da di da da di da da di da Kulega masolo Kuleke rebound Uthando lwakho lukhanya njengelanga phumemsa Ayangikhola Lo muntu khethe mina Lo muntu khethe mina Ay kulula 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 Ukukuthanda mina Ay kulula 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 Ukukuthanda wena Lothando lusenhlaniwo Lothando lusenhlaniwo Ay kwalula 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 Ukukuthanda mina Ay lothando lusenhlaniwo Ay lothando lusenhlaniwo Lusenhlaniwo Ay kwalula 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 Ukukuthanda mina Ukukuthanda mina Waze kwalula Waze kwalula Waze kwalula Waze kwalula 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 Ukukuthanda mina Kwalula 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 Ukukuthanda mina Vuleka mazulu Vuleka imibon Uthando lwakho lukhanya njengelanga luphumesa Ayangikhola Lo muntu khethe mina Lo muntu khethe mina Ay kulula 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 Ukukuthanda mina Ay kwalula 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 Ukukuthanda wena Lothando lusenhlaniwo Ay lothando lusenhlaniwo Ay kwalula 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 Ukukuthanda mina Ay lothando lusenhlaniwo Ay lothando lusenhlaniwo Lusenhlaniwo Ay kwalula 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 Ukukuthanda mina Ukukuthanda mina Waze kwalula Waze kwalula Da-di-da Da-di-da Ay lothando lusenhlaniwo Ay lusenhlaniwo 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 The name of the song is Kwalula by Mashudu and Saw Matrix. I hope you enjoyed it. Thank you.
Mashudu_vocalist on Instagram. Follow me on Facebook, Mashudu_SA. Follow me on Twitter, Mashudu_RSA. The song I'm about to sing is a new song that I did with Kabza the Small. I hope you actually enjoy it very much.
Awungise Imbone Ofunwa inhliziyo yami Awungise Ikhole Othandweni lakho Imbone Ofunwa inhliziyo yami Ayibongize Ikhole Othandweni lakho Awukhale sakhe isigenqimbo Awushaye imirumba zakhala wo Ayibo Awukhale sakhe isigenqimbo Awukhale imirumba Ayeyeye Ayeyeye